Wakulima wengi, na naweza kusema hapa, wale wenye wako hapa, hata kama kuna mzuri sana, karibu kila mmoja mwenye ako hapa, yeye hupuuza sana kitu ambacho kinaitwa stuntedness. Sijui kama unanielewa nikisema stuntedness. Kukuwa stunted ni kukosa kugrow. Mnasemaje kwa kale? Ni kama mtoto ambaye hakuli vizuri, hagrow. Inaitwaje kwa kale? Kuteng. Waambie kabisa boss. Nataka wasikie. Ikiwa uko na ng'ombe ambaye alichelewa kuonyesha dalili ya kutaka kushika mimba, ujue huyo ng'ombe alikushtaki kila siku na hukusikia. Na kwa sababu hiyo alikuwa anafanya nini? Kuteng. Something like that. Na ujue kitu moja, wakati ule ambao hakugrow, ili hali alihitajika kugrow, it affected their ability to be productive in their future years. Ikiwa atateng wakati ambapo glands zilikuwa zina grow, hizo glands kuna wakati ambapo zitakana kugrow. Ikiwa zitakaa katika hiyo hali na zisipate raw materials za kuzifanya zigrow, it means that cow will never live to attain the potential vested in the genetics ambazo zina flow kwa veins zake. Labda ni matiti yatakana kudevelop, lakini wakati yatakana kudevelop yalikosa nutrients za kuzifanya zidevelop. Hata ufanye nini katika siku zake za usoni, hataweza kufikia ile capacity. Unaelewa? Sisi kama wakulima tunafanya makosa mbaya sana kufikiria kwamba ng'ombe ni maziwa. Wakati huyu ng'ombe amezaa, tunang'ang'ana na kumtunza mamake kwa sababu tunataka atupee maziwa. Tunawacha the real factory ambayo inatakana kuwa factory bora kuliko mamake ambaye ni ndama. What has killed pastoralists? Kitu ambacho kimeua wale ambao walizaliwa na ng'ombe akiwa nje ya boma ya mama yao ni kukosa kuelewa umuhimu wa ndama katika boma. Wakati kuna ndama amezaliwa na mama ako pale ameshazaa, focus kubwa inafaa kuwa kwa huyu ndama. Ingawaji mama atunzwe apone na recover very fast, akuje aendelee kutoa maziwa. Lakini due to lack of knowledge, kukosa kujua jinsi ya kulea ndama ndipo akuja kuwe factory kubwa kuliko mama yake, tunapoteza mali na tunajinyima uwezo wa kutajirika kutokana na mifugo. The art of dairy farming is vested in calf management. Kitu kitakacho kubadilisha katika boma lako kupitia kwa mifugo si jinsi unavyong'ang'ana na kulisha mamake akupe maziwa. Hebu niwaambie kitu moja, jifunzeni kutokana na mfano wa binadamu. Kuna wakati ambapo mtoto anazaliwa bila meno, kisha wakati ukifika wewe kumea meno anamea meno. Halafu wakati unafika ambao kila mojawapo ya hiyo meno lazima itoke. Na ndio sasa meno mengine yamee. Meno ya pili yakishamea, ukiyatoa yale yanaweza kumea tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu ule muda, kile kipindi katika maumbile ambacho meno yanafaa kumea kimeshafanya nini? Pita. Mtu asikuja akakudanganya hapa na sijui ada booster, sijui kuna kitu inaitwa ada booster. Yaani unapewa some things ambazo zitakuja zidistort your body function, zifanye matiti ifure ufikirie uko na matiti bora. Hayo ni matiti ambayo yamefanya nini? Yamefura. Lakini wakati veins za kupeleka maziwa zilifaa kujengeka, yalikuwa yameteng. Kwa hivyo
veins hazikudevelop, glands hazikudevelop vizuri, sijui whatever capacity haikudevelop vizuri. You can never force what never developed to develop in adulthood. Tunakubaliana? Kama tungekuwa na clinician hapa na labda atakwambia kwamba mtoto akiwa wakati ule brain ina develop, ikiwa atakuwa stunted, ability yake ya maisha inakuwa distorted forever. Si ni kweli? Kwa sababu wakati brain ilikuwa ina develop, ilikuja ikawa na shida, labda kwa sababu ya lishe. Ama mwingine wakati mamaka alikuwa kimzaa, kuna kitu kilifanyika, labda akafinyika kichwa kwa njia fulani na nini, kuna kuwa na deformities ambazo zitaandamana naye maisha yake because of what happened in their lives in tender ages. So kama we ni mkulima mfugaji, growth is a product of dairy farming. And growth, how many kgs is your calf adding per day is an indicator of good performance. Mnanisikiza kweli? Ndama wako anaongeza kilo ngapi kila siku? Zile kilo ambazo ndama wako anaongeza kila siku ni kipengele cha kuonyesha kama kweli unafanya kazi yako vizuri, unafuga vizuri, unatunza vizuri, unalisha vizuri. Na ng'ombe au ndama ambaye halishi vizuri hatawahi kuwa na production ambayo inafaa. Manage your dairy cow perfectly. Indicators of good performance should be increased production, body health and all that. Lakini calf should be managed to an extent that the worst weight gain, if you are really focused, should be a kg per day. Should be what? A kg per day. Ikiwa unaweza kaa na ng'ombe ndama mwaka moja, ndume haujauza shilingi zaidi ya 1,100, mwaka wa pili haujauza shilingi 1,100 ama 200, mwaka wa tatu ndio unaona hasa kameanza kuwa kandume, unapeleka unauza shilingi 60,000. Usiruhusu ng'ombe aingie kwa boma yako siku nyingine. Hebu hesabu, piga hesabu. 60,000 divide by miaka tatu iko na miezi ngapi? 60,000 divided by 36. 60,000 divided by 36. 36 months. 1,600 per month. Okay? Huyo ndume alikuwa anakupa 1,600 per month. Alikula nyazi ya pesa ngapi? Mfanyikazi. Haya, 1,600 nataka leo ujilipe mshahara 1,600 per month. Unapata pesa ngapi kwa siku? 1,600 divided by 30. 15 cents. 56 shillings. Haya, chakula chake ni nini? Hewa. Mfanyikazi. Maji. Ulitibu yeye. Deep. Nani, who keeps on doing this kind of a thing? In this era, this one, something is wrong.